Welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. India observes Veer Bal Divas on December 26 to mark martyrdom of Guru Gobind Singh's sons Sahibzada Baba Zorawar Singh Ji and Baba Fateh Singh Ji. Locals halt construction of Naveli Sinkeli Bridge, say that they will approach Chief Minister or courts in case the work starts. IMD forecasts rise in mercury by week's end, hot dry weather predicted for the year end. And now for the news in detail. Naveli locals are afraid of losing their houses, land. But not a single house will be demolished, says the executive engineer. But people don't trust the engineers. Now locals have decided to approach the PWD minister, chief minister or approach the courts. Here are the details. The work of Navelim-Siketim Bridge is on hold once again. Now it's not because of funds but because of people's opposition. People are afraid of losing their land and houses. The PWD had started the work of bridge recently. Listen to what locals have to say. झाड कातले तुमचं येते का झाड विदाउट परमिशन आता को ain't झाले परमिशन तो दुसऱ्या संग दाखवता आम्ही एक फॉरेस्ट दाखव ना तो त्याच्या कातून जाय ना झाडा म्हणजे आज झाड कापले सगळे कितली झाड कातले आता इथे फ्रेश सिटी पडलो आहे भाईल्यान आता कोणा मेळटले तुम्ही आता हालो वचून एक मेळटले आम्ही PW मिनिस्टर त्या काबराला आम्ही जातले त्या उलयलो त्या कडेन तो त्याने म्हणले जज विल डू समथिंग फॉर दिस थिंग एंड विल टॉक मोर सो आता मागीर आता आमी येयले थिंगा तेका उलोवपाक आनी हाल आमी तेका अपॉइंटमेंट घेवन वयताय थिंगा आनी सो आमी चोय आतां हाल कितें जाता तें आज इंजिनियर कितें सांगलें तुमकां इंजिनियर म्हणटा आमकां सगळें परमिशन आहा एक्चुअली तेका परमिशन कांय ना तेका हाली PW परमिशन आहा वी हॅव द कोर्ट ऑर्डर फॉर दॅट तो ते उलयना तो म्हणटा आमकां PWचे परमिशन आहा फर्स्ट ऑफ ऑल तेणी बोर्ड लायला ना इतली ब्रिज रुंद आहा ते भाशेन सगळी आमची घरां वयताय सगळी घरां आनी लँड सगळी आमगे जमीन आहा ती वयता ते पासून आमकां नाका ही ब्रिज हिंग केल्ली रोड कितलो आतां दोन आहा हिंगा 1 किलोमीटर सुमार दोन ब्रिज आहा ह्या वाटेन आनी रायटान आनी लेफ्टान आनी हे आनी मदेन आनी ब्रिज पूण लोकांक इतले त्रास जाता हिंगा. Locals are also upset with the executive engineer. They accuse him of being rude and not willing to listen to locals. Listen. आमगे घर वयताय प्लॉट वयता सो रोड वायडनिंग वचना म्हणटा रोड वायडनिंग वचना जाल्यार इन फ्युचराक वयतली न्हू वी हॅव टू थिंक ऑफ द फ्युचर चिल्ड्रन तो म्हणटा वाय बॉदर्ड अबाउट द फ्युचर काय म्हणटा इंजिनियर दिस इज नॉट फेअर नो वी डू एवरीथिंग वी स्लॉग डे एंड नाईट फॉर द चिल्ड्रन फ्युचर एंड व्हॉट आर टॉकिंग वाय बॉदर्ड अबाउट द फ्युचर काय एस्ट्रोलॉजर काम चलता न्ही हे फास्ट गेले न्हू मागीर आज कितें करपाचें ठरयलें नाव वी आर गोइंग टू द इंजिनियर देन वी विल गो टू CM एंड देन वील गो इन द immediately we'll go to the court, PWD minister, where we have to go bring this notice to the CM also. He also should know what these people are doing. However, the executive engineer Prasad Palandikar too has his defense. He says that the PWD has already taken possession of the land 15 years ago and promises that not a single house will be demolished. We don't understand why people are opposing. He questions. वो ब्रिज पयली 2012 अर्दकोटो बांदिल्लो तो तुम्ही पळयता तो आता ह्या 2022 आमी उरिल्लो बॅलन्स पार्ट कंप्लीट करतात सो त्या खातीर तांचे ऑब्जेक्शन आहा आता ऑब्जेक्शन कित्या खातीर आसा तें म्हाका खबर ना सगळी आमची लँड एक्वायर्ड आसा सगळे आमचे एस्टिमेट एप्रूव्ड आहा आनी सामके आमी कायदेशीर कायद्यान फुडें सरल्या आनी कोणाक कसलेच कांयच बाद ना कोणाचो 1 स्क्वेअर मिटर आमी जागो घेनात आनी कोणाक कसलोच त्रास जायना कोणाचें घर वचना सो आमी कायद्यान आमचे प्रोजेक्ट चालू दवरता तेंचो एक फिवर आहा की घरा वयता घर ना आमी सगळो जागो एक्वायर केल्यार 10-12-15 वर्सां जाली ताज्या भायर आमी 1 इंच सुद्दां भायर सरनात रोड वायडनिंग Ramesh Naikrat for GOA365 from Navelim. Farmers in the state are hopeful to resume cultivation of their Khazan lands next year. The agriculture director has promised full repairs of bandaras within the next year. A major chunk of the 18,000 odd hectares of Khazan land have been kept fallow because of breaches in the bandaras and overgrown mangroves. After the bandaras are rebuilt, they will finally be able to farm on the Khazan lands, many of which have been idle since 2017. Coupled with the various agri schemes and subsidies from the government, the sector should hopefully see quite a boost in the coming years. आयज हो बांद जो आसा तो सुमार 1000 लांबायचो तेजे लेंथ जी आसा 1000 मिटर्स लेंथ आसा लांबाय आसा ती आमी रिपेअर करतले
काल सुद्दां खंय परत एकदां खंय काणकुल्यो पडल्यो आनी परत उदक येवपाक लागलें. सो इट इज वीक. सो तातूंत आमी आयज आमी तेजे सुरू करतात. आनी हे केल्या उपरांत सुमार 48 हेक्टर जागो लागवडी कडेन हाडपाक सोंपेपण जातलें. आनी हाचो फायदो जो आसा तो 180 शेतकऱ्यांक मेळटलो. आनी हे 350 दिसां भितर सोंपपाचें आसा. सो फुडल्या मान्सुनाक चडशें सुरू जावचे पयलीं आमकां हांगा बसून जाग्यार या शेत रोवंक मेळटली अशी आस्त आमी बाळगिता. आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा मल्लिकार्जुन कन्स्ट्रक्शन बोमा गोवा. सो ताचे कडेन मागता की ताणें कांयच कमी पडूंक दिवचें न्हय आनी हें जाता तितले बेगीन हें काम सोंपोवचें. आनी ह्या शेतकाऱ्यांक फुडल्या सिजनाक हांगा शेत रोवंक मेळटलें अशें हांव ताजे कडेन मागतां. आनी सरकाराच्यो ज्यो खुबश्यो स्किम्स आसात आमच्यो काजान लेणा खातीर, भौदीक करून काजान लेणा खातीर ही जमीन जी आसा ती लागवडी काडपाक आमी बीं शेतकऱ्याक दितात. नवीन जातो आमचे ICR. ह्या बांदाचो कॉस्ट जो आसा तो 2,40,00,000 आसा. सो आतां वाडोवन आनीक वाडपाक शकता, कारण रिसेंटली काल न्हू पयर 2 दीस जाले परत 2 खावटी पडलेली आसा. सो मायट बी वयर जावपाक शकता, एक्स्ट्रा वाडपाक शकता हितून. पूण एक्चुअल जी कॉस्टिंग आसा ती 2,40,00,000 आसा. आयज एक बरी उमेदीची गजाल जाल्ली आसा हांगसर चिखलपाण कमिटीच्या एसोसिएशनाच्या माध्यमातून आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटासून की आमचे स्ट्रेंथनिंग ऑफ बांदाचें जें काम चलता, हें केल्लें फायल पेंडींग आशिल्ली ती सगळे कंप्लीट जावन वर्कआउट जावन आयज आमचें फावंडेशन स्टोन घातलेलें आसा माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायकाच्या हातीन. तशेंच आमकां आमचे स्थानीक आमदार बाब सुदीन ढवळीकर सर येयल्ले, तशेंच दामोदर नायक बीन सगळे ZP बीन आशिल्ले, पंच मेंबर सरपंच आशिल्ले. सो ही एक बरी गजाल आसा. आनी तेजें सगळें श्रेय जें वयता तें आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक तितकेच वयता. आनी तशेंच ते आमच्या जे 365 गोवा 365 आसा मिडिया, ताणें इतकी वर्स 2.5 वर्स जाले आमचे बरोबर रावन हे हायलायट केलें. आनी प्रत्येक न्यूज जी आसा आमकां शेतकऱ्यांक जे त्रास जाताले ते लोकां पर्यंत पावयले, माध्यमासून तेंचे मिडियाच्या थ्रू लोकां कडेन पावयले, तशेंच मिनिस्टरा कडेन पावयले, गव्हर्मेंटा कडेन CM कडेन पावयल्यो ज्यो गजाली, त्या खातीर हें सगळें जाल्लें आसा. आनी आमचो जितको वांटो आहा तितकोच ह्या मिडियाचोय बीन वांटो आसा. आमचे टेनन्स एसोसिएशनाचे सेक्रेटरी हो जो गुरुनाथ नायक आसा तोवूय म्हाज्या बरोबर एक गंभीरपणान खामो कसो उबो रावलो म्हणून हें सगळें सिद्ध जाल्लें आसा. Krishna Naik for GOA365 from Panda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Veer Bal Divas is there to remind us that age does not matter when it comes to extreme valor and sacrifice. It is being celebrated to tell us what is India, its identity, and will inspire us to recognize our past and make our future. The Prime Minister Narendra Modi said today as the nation celebrated the first Veer Bal Divas. The Prime Minister participated in the program marking Veer Bal Divas at Major Dhyan Chand National Stadium in Delhi today. During the program, the Prime Minister attended Shabad Kirtan performed by about 300 Bal Kirtanis. The Prime Minister also flagged off a march past by about 3,000 children in Delhi on the occasion. The Prime Minister stressed that it is a day of a new beginning for the nation when we all come together to bow our heads for those who committed sacrifices in the past. वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती. वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है. वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है. हर साल वीर बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा.
वीर बाल दिवस आने वाले दशकों और सदियों के लिए ये उद्घोष करेगा। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूं। साथियों, विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास क्रूरता के एक से एक खौफनाक अध्यायों से भरा है। इतिहास से लेकर किंवदंतियों तक हर क्रूर चेहरे के सामने महानायकों और महानायिकाओं के भी एक से एक महान चरित्र रहे हैं। Bureau Report GOA365. Goa comes together to celebrate festivals of all the faiths that are present in the state. An example is a family from Perne who follows the Hindu faith but has made a beautiful crib in their house. Watch the details. All children from Asnora Bicholim celebrated Christmas with great enthusiasm. Have a look. घरा केला एक क्राफ्ट म्हणून सो यूट्यूबर तुम्ही इझिली शिकू शकता ना सो तेका लागून हांवें फोन केला आहे क्राफ्ट बाई हेय कसा हे क्राफ्ट कसा करच्या फाटलो तुजो कितें हें आसा एक उमेद कशे एक उमेद भायर काडटा कितें कितें क्राफ्ट बीन कळटा म्हाका सो हांव ती उमेद भायर काडटा त्या निमतान करूंक तरी मेळटा कितें तरी म्हाका सांग हो गोठो करपाच्या फाटल्यान तुजो उद्देश कितें एक तुमी तर हिंदू आनी तरी आसतना तुमी हो गोठो करून बऱ्या क्वॉलिटीचे हे हाडलेले आसा एनिमल्स नाजाल्यार सगळे जे दिसता न्हय मटेरियल हे बरें हाडलेले आसा एक्चुअली जाता कशें आतां आमचे बाय आसा न्हय सो ते आतां शिकता सगळे ते स्कुलान वयता सो तेणें आमकां एक अशें म्हणलें की आमी एक हे क्रीप करया म्हणून हांवें केन्ना करूंक ना हांवें फर्स्ट टायम केला सो ती आयडिया घेवन हांवें फोटो पळोवन एक्चुअली हे सगळें केलां पण म्हाका कांयच खबर ना कशें कितें आसता तें अरेंजमेंट पण तुवें उमेद म्हण एक उमेद एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करूंक जाय म्हणून हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन कोणूय जावं करूंकूच जाय एक्चुअली आमी ह्या बिल्डिंगेन आसतातूच न्हय सो सगळ्यांनी सेलिब्रेट करूंक जाय कितेंय आसूं ती बऱ्या क्वॉलिटीचे तुमी एनिमल्स बी हाडलेले आसा आमी पळयता की कोणी मातयेचे बी हाडटा पण हांगा तूं एक हय बऱ्या हेचे हाडलेले आसा कितें दिसता तुका ना एक अशी तेजी पार्टी आसता पूण आमी एक अशी एन्जॉयमेंट म्हणून केली
फर्स्ट टाइम गेले फर्स्ट टाइम केलं हां फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम गेले हेतून हे जे मटेरियल हाडला पळय खंयच्यान अरेंज केला म्हापसा म्हापशा सगळें मेळटा हय 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 आनी तूं नॉन कॅथलीक आसतना सुद्दां हो बेस्ट गोठो केल्लो आसा हय एक उमेद ते आमचे धाकटे बाय आसा पळय ताका लागून एक उमेद फेस्टिवल सेलिब्रेट आनी सेलिब्रेट करूंकूच जाय न्ही आमी म्हणजे हिंदू असो क्रिश्चन असो मुस्लीम असो फेस्टिवल हय करूंकूच जाय आमी जाल्यार एनकरेज जावंकूच जाय फुडें Sandeep Kamolkar and Mahesh Kovekar from Pernem and Bicholim for GOA 365. We shall slip into a short break. Stay with us. Welcome back. Now for some sports news. Brazil has retained its #1 spot and Argentina managed only to get to #2 despite winning the World Cup in 2022. World rankings officially announced by FIFA in December. Morocco, after its stellar performance in the World Cup, jumped to #11 from its previous 22. As per FIFA calculation of its rankings, Messi's Argentina were allotted points based on the strength of their recent opponents. Brazil has a total point tally of 1,840.77, just over 2 points more than the Argentina's 1,838.38. That means that Argentina will overtake Brazil after their next game if they win or Brazil fails to win. Morocco is the big winners as they surged up 11 spots to 11th in the World Cup. The job Walid Regragui did was sensational and they were the darlings of the 2022 World Cup. Japan also moved up 4 spots to 20th while the US and Switzerland each moved up 3 spots with the Americans ranked 13th and Switzerland 12th. Australia moved up 11 spots to 27th by reaching the last 16 at the World Cup where they gave eventual champs Argentina a really tough game. Cameroon's famous victory against Brazil in the group stage moved them up 10 places to 33rd. Bureau Report GOA365. Now for the weather, with temperatures expected to be up roughly 3 degrees centigrade by Wednesday. It looks like we'll be in for some warm weather over the year end. Expect to see cloudy skies and dry weather through this week. Dry weather is forecast for Tuesday. Save for a little breeze in the afternoon, the rest of the day will be still and warm. A shallow fog will roll in sometime early on Tuesday morning. Travelers are warned to exercise caution. In the evening, because cloud cover might be a little dense, temperatures will remain posted in the mid-20s. The Met Department has forecast the minimum to touch 23 degrees Celsius. The maximum will peak at around 34 degrees Celsius. An offshore warning of squally weather and strong winds has been sent out for boat owners close to Lakshadweep, Maldives and Comorin. The Goa Maharashtra coast is in the clear. Dry weather forecast till 30th. Haze and shallow fog likely at a few places on 27th morning. Minimum to rise by 3 degrees Celsius by Wednesday. Maximum and minimum temperatures on Tuesday 34 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. No warning sent out for boat owners along the Goa Maharashtra coast. Warning is in place for boat owners over the high seas and deep seas. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Take care, stay safe and keep watching GOA365.